maanta waxaan qaadanaynaa conversation kan oo ah A and B laba qof isla hadlaysa insha Allah waxa weeyaan waa cashar faa'iido leh oo aad ka isticmaali kartaan maarta aan dhib lahayn oo aad uga fikireen marka dadkan akhriskan garan waan akhrinayaa ila daba akhriya walaalahayse muhiim inaa iga daba akhrisaan qofkii akhriska dhibaa insha Allah marka A iyo B ayaa wada hadlaya are you a student this call are you a student are you a student question mark yes I am yes I am that's jawaabteedi waaye are you a student are you arta marka aragtiin waxa weeye question youdan waa subjecti qofka hadlaya are you miyaa tahay a student arday miyaa tahay adigu arday miyaa tahay marka B wuxuu leeyahay yes I am ha waan ahay yes I am ha waan ahay marka are you baa la weydiiyey artan waxay u taagan tahay verb B and here I am amtana waa verb B yes I am marka A wuxuu leeyahay are you a teacher are you a teacher adiga macallin miyaa tahay are you a teacher macallin miyaa tahay adiga marka B wuxuu ugu jawaabayaa no maya I am not anigu ma ihi macallin that means no I'm not waxay u taagan tahay maya ma ihi macallin marka B wuxuu raacinayaa I am a nurse I am a nurse anigu waxaan ahay nurse ayaan ahay wuxuu dhahay are you a teacher adu macallin baa tahay no maya I'm not anigu ma ihi I am a nurse anigu waxaan ahay nurse ayaan ahay nurse waa kuwa oo isbitaalada ka shaqeeya insha Allah is he your brother is he you see verb B a lot of verb B today aan ka hadlaynaa insha Allah is he your brother isaga ma yahay walaalka is he waa ma yahay question your brother isaga walaalka ma yahay marka B wuxuu leeyahay yes he is yes he is haddaad u fiirsan inta badan sida su-aasha lagu weydiiyey ayaa fiican inaa uga jawaabto sida su-aasha haddii I am lagu weydiiyo marar oo waxaa jiro aan wixii uuna isku sidii noqonayn inta badan waxaa fiican inaad ku jawaabto sida su-aasha lagu weydiiyo are you haddii lagu verb B ma lagu weydiino verb B haddii do lagu weydiiyo do half haddii lagu weydiiyo half ku jawaab mostly that's the best way but sometimes exception a jiro aan wixii aadan iskeenayn laakiin problem inta badan saa uga jawaab insha Allah inta waqti are you mujada yes I am verb B la weydiiyo yes verb B are you mujada another verb B I am mujada am verb B insha Allah marka adiga jawaabta wuxuu noqonayaa aniga I am ma dhihi kartid I are ma dhihi kartid no because are you marka adiga kula hadla you marka adiga iska hadlaysa wax I am aniga waa inaad tiraahdaa insha Allah halkan is he asaga your brother walaalka miya so is he maxaa ugu jawaabs yes he is ha wuu yahay is he yes he is ha wuu yahay is he from Somalia asaga Somalia miyuu ka imaado ma reer Somalia is he from Somalia reer Somalia miya asaga yes he is ha wuu yahay means ha Somalia ayuu ka yimid ayuu noqonaya so halka soo is he so jawaabta maxay noqotay he is okay are you working today are you working today miyaad shaqaynaysaa maanta are you working today miyaad shaqaynaysaa maanta and B wuxuu no I am not maya ma shaqayn I am not means anigu ma ihi that means ma shaqaynayo no I am not maya ma ihi that means ma aha ma shaqaynayo ay ka mid tahay adoo dhees no I am not working waadoo saasoo tiri la mid tahay marka loo ma baahan inaad raacsto horta waad raacin karta no I'm not working today waad raacin kartaa laakiin haddaad waxaa ku ekeyn kartaa no oo keliya ama waxaa ku ekeyn kartaa no I am not maya anigu ma shaqaynayo is that your sister is that taasi walaashaa miya is that your sister taasi walaashaa miya is that your sister taasi walaashaa miya
marka waxay leedahay no maya she is my mother she is my mother hooyaday waay iyadu she is waxay tahay my mother hooyaday weeyaan she is iyadu waxay tahay my mother hooyaday weeyaan iyadu waxay tahay hooyaday maxaa li is that your sister taasi walaashaa miya marka b wuxuu leeyahay no maya she is iyadu waxay tahay my mother hooyaday iyadu waa hooyaday iyadu waa hooyaday verb maxaa idin dhahay verb waa ahaansho ahaansho ayaa waxa aad tahay ahaansho ayaa la dhahaa waxaan ahay waxaa tahay wuxuu yahay waxay yihiin waa saas waxaa tahay do you have a sister miyaad wax walaal ah oo gabar ayaa leedahay means waxaa laga wadaa wax walaal oo gabar kula dhalatay taasoo kale weeyaan do you have a sister taan ku dhigtaa means wax gabar walaal ah kula dhalatay baan ku weydiinaya do you have a sister sister ma leedahay walaal ma leedahay marka b wuxuu yes ha I have two sisters waxaan leeyahay laba gabdhood oo walaal ah ay la dhashay I have two sisters laba gabdhood oo walaal ah ayaa ay la dhashay I have two sisters I have two sisters don't forget this I have two sisters laba walaalo oo gabdho ayaa ay la dhasheen daawayaan insha Allah what does your father do what does your father do so what does your father do he is a farmer he is a farmer so here waxa weeyaan what does your father do what waa maxay what does waa maxay wax uu aabaha qabto daamin waxa laga hadlay shaqadiisa what does he do min shaqada aabaha ayaa laga hadlay aabaha shaqadiisu maxay tahay what does you waa maxay wax aabaha uu suubiyo waa maxay wax aabaha uu suubiyo yeenis macnaheedu wax weeyaan aabaha shaqadu qabto maxay tahay aabaha shaqadiisu waa maxay marka b wuxuu leeyahay he is a farmer aabahay waa nin beeraley aabahay waa a farmer nin beeraley marka adiga hadaarta aabaha wuxuu yahay halkaa waa ku bedeli kartaa marka ee baan soo galnay are you married adigu are you married means ma guursatay miyaad guursatay miyaa lagu qabaa laba mid isku mid weeyaan insha Allah miyaad guursatay are you married miyaad guursatay oo miyaa lagu qabaa tay noqoto insha Allah no maya I am single maya anigu single ba qof kaliya ayaan ahay qof kaligiis ayaan ahay I am a single that means lama qabo ama ma guursanin tay tahay waa I'm single ayaan ahay do you live in Mogadishu do you live in Mogadishu live in Mogadishu do you live in Mogadishu miyaad ku nooshahay Mogadishu miyaad ku nooshahay do you live in Mogadishu miyaad ku nooshahay miyaad ku nooshahay marka adigaan kula hadlaya moogta do you live in Mogadishu miyaad ku nooshahay no waa maya I live in waxaan ku noolahay Kismaayo ayaan ku noolahay I live in waxaan ku noolahay Kismaayo ayaan ku noolahay waxaan leeyahay Mogadishu miyaad ku nooshahay b wuxuu yahay maya I live in waxaan ku noolahay Kismaayo ayaan ku noolahay ayuu leeyahay does your family live in Kismaayo does your family live in Kismaayo jawaabtu waa no they live in Burco no they live in Burco does your familykaaga miyay ku nool yihiin Kismaayo familykaaga miyay ku nool yihiin Kismaayo does your family live in Kismaayo familykaaga Kismaayo miyay ku nool yihiin marka b wuxuu leeyahay no maya they live in waxay ku nool yihiin Burco ayay ku nool yihiin no waa maya they iyaga live in waxay ku nool yihiin Burco ayay ku nool yihiin marka ee wuxuu leeyahay what would you like to become when you grow up here's called what would you like to become when you grow up su-aashan badan carruurtan weydiinaa markaa weynaatid maxaa jeceshaa inaad noqotid
waxaa laga hadlaya shaqo ahaan career qofku uu subsanayo markaa weynaatid maxaa jeceshahay inaad noqotid caruurta ayaanu dhahnaa markay yaryar yihiin inta badan insha allah marka waad dhihi kartaa what would you like to become when you grow up maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid markaad weynaatid maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid markaad weynaatid marka b wuxuu leh I want to become a teacher waxaan rabaa inaan macallin noqdo waxaan rabaa in aan macallin noqdo I want to become waxaan rabaa inaan noqdo a teacher macallin I want to become a teacher waxaan rabaa to become inaan noqdo a teacher macallin inaan noqdo waxaa kaloo dhihi karta what do you want to be when you grow up su-aashani iyo tan waa isku micno weeyaan sidana waad dhihi kartaa sidana waad dhihi kartaa what do you want to be when you grow up waxaad dhihi karta what do you want to be here's to be waan isticmaal halkana to become labada waa isku mid weed isticmaali kartaa what do you maxaad adiga want to be inaad ahaato when you grow up maxaad jeceshahay inaad ahaato markaad weynaatid maxaa jeceshahay minus waa shaqada laga hadlaya maxaa jeceshahay inaad noqotid markaa weynaatid marka b wuxuu leh I want to be a dentist waxaan rabaa dentista inaan noqdo dentista waa dadka ilkaha ka shaqeeya nadiifiya hagaajiya surgery whatever it is ilkaha ku saabsan it's called dentist I want to be a dentist waxaan rabaa inaan noqdo a dentista noqdo marka walaalahay tani su-aashani waxaan idinkugu dhigi tan waa isku mid insha allah marka walaalahay hob waxaan rajaynayaa casharka inaad ka heshaan kana faa'iidaysta insha allah aad baan islaamiya insha allah aan rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan insha allah walaalahay khayr baan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu